Great job. Hello everyone. Do you hear the song? Can you hear the song? Yes. Yes. Okay. So, I have a question regarding the song. Okay. What is the dialect of the song? What is the dialect used in the song? Dialect. Yep. Which dialect? No idea. No idea. Anyone else? Delvin? To end? With the earliest I also coming? don't know, cikgu. Also don't know. Okay, so actually, he did mention in the lyrics. Okay, he did mention the lyrics. Okay, why I asked about the dialect that used in the song? Because today we're gonna talk about sebutan dan intonasi. Okay, DK, you mean dialect Kelantan? Apa you mean dialect Kelantan, correct? Okay, so what is sebutan, what is intonasi? Let me share my screen first. Before that, I would like to know, do you have any question regarding last week topic? No. Do you still remember what we learned? Kind of. Kind of. Kind of, okay. What topic we learned? What the topic we learned? Bahasa Melayu. How the language is formed. Yeah. Okay. What is the languages that we have before? Bahasa kuno, klasik, and modern. Yeah, good. Kita belajar tentang sejarah bahasa Melayu kan? Okay. Then we have jenis bahasa Melayu. Tadi apa? BM kuno, bahasa Melayu kuno. Dan kita ada bahasa Melayu klasik. Dan yang terakhir tadi, bahasa Melayu moden. Okay, that's correct. So, other than jenis bahasa Melayu, what else that we discussed last week? There's something that you need to remember from the or understand from the sejarah bahasa Melayu, because this topic gonna come out for your midterm. Keluarga. Keluarga bahasa. Okay. Keluarga bahasa Melayu. Jadi pun ini kena ingatlah bahawa keluarga bahasa Melayu kita di bawah subkeluarga Nusantara. Nusantara. Atas Nusantara kita ada Austronesia. Austronesia, dan atas sekali we have Austris. Austris. Yep. And kat sini kita ada subkeluarga Sumatera. Okay. Ini subkeluarga. Ini keluarga. Ini rumpun. Dan filium. Okay, ni antara yang kena ingat lah. Okay, last but not least. Tentang asal-usul bangsa Melayu. Ada berapa jenis bangsa Melayu? Jenis bangsa Melayu. Ada berapa teori bahasa Melayu? Teori bangsa Melayu, sorry. How many theory of Malay people we have? Two. Two. Ada dua, betul? Okay.
Yang pertama datang dari Borneo. Okay, yang mana from Borneo actually they walk go to Taiwan, they went to Thailand, and also some of it go to Sumatra. And a second theory is from Yunnan or correct. It's from Yunnan kan? Yeah. Okay, ada dua jenis masyarakat Melayu yang datang, Melayu Proto dan Melayu Dutro. Okay, so Melayu Proto dengan Melayu Dutro. Melayu Proto datang 2500 sebelum Masihi dan ini datang 1500 sebelum Masihi. So ini apa-apa yang ini akan macam the important topic that we need to know lah. I need to edit your friends. Okay. Okay, ini tentang sejarah bahasa Melayu kita bincang minggu lepas. Jadi kita sekarang berada dalam kategori ataupun jenis bahasa Melayu moden. Okay, bahasa Melayu moden pasca merdeka. Okay, hari ini we gonna learn about sebutan dan intonasi. Okay, what is sebutan and what is intonasi? Sebutan, intonasi. Ada beza tak? Sebutan, is it like how you pronounce? Yes, correct, Jing. Intonasi is? Intonation lah, macam bahasa Inggeris. Pernah dengar kan? Yeah. So, but the intonation in bahasa Melayu in other language might be different. Mostly if you want to compare with Chinese language, that you also have 4 type of intonation, right? We have 4 type of intonation, but in bahasa Melayu, the 4 type intonation that we have, it's only to differentiate what is the sentence that we construct. Tapi kalau dalam bahasa Cina, the 4 intonation that you need to pronounce correctly, yang kalau dulu saya belajar yang ma, something like that lah. Kalau salah saya minta maaf. Okay, which is in that sound from that particular word ma, it can differentiate the word and the meaning, correct? The meaning of that word. Dia tak macam dalam bahasa Melayu. So bahasa Melayu dia lebih kepada intonasi untuk satu-satu ayat supaya bila kita bercakap, your friends will not ask you again. You want to tell me or you want to ask me? Maybe you have that kind of issue before. I did have with my husband. Normally my husband asks, you want to tell me or you want to ask me? Okay. So even though Bahasa Melayu is my native language, so I also made a mistake. So if you make a mistake, no worry, just go on. Okay, sebutan is pronunciation. So pronunciation in Bahasa Melayu is quite simple because how we write down, that's the way we pronounce. So that's why when people want to learn Bahasa Melayu, it's much more easier. Sebab itulah if Bangladeshi or Pakistani people wanted to come to Malaysia and they learn Bahasa Melayu for 6 months or 8 months, they can speak Bahasa Melayu very well. Because the way that we write down, that the way we pronounce. So hasil pembelajaran, the learning outcome pada akhir topik ini, pelajar dapat betul-betul dengan berkesan dalam situasi rasmi because you gonna know how to use the correct intonation when you make communication or communicate with others. Okay, so we go to pronunciation first. Sebutan. Jadi sebagai pengenalan as introduction, dalam bidang linguistik, kita ada satu bidang kita panggil sebagai fonologi. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. Okay.
Jadi bidang fonologi ini adalah bidang yang mengkaji tentang bunyi. Okey, nampak kat sini kan perkataan font. Okey. Ni, fono ni. Okey. So jadi semua alatan yang berkaitan dengan font adalah mesti berkait dengan bunyi. Okey. Please help me to list down what is the item or tools that you have with the word font. Such as headphone that you're using now, maybe earphone, kan? You can see your earphone, your headphone, your telephone, mobile phone. Everything here have a phone. So dalam bahasa Melayu, phone telinga, okay, phone kepala, okay, telefon, okay, telefon bimbit. Ni this one telefon bimbit. Jadi semua ini ada berkaitan dengan bunyi dan sebab itulah kita namakan dia ada juga dengan perkataan phone. Earphone, mobile phone. Jadi mesti berkaitan dengan bunyi. Kajian fonologi kita bahagikan kepada dua. Satu kita tengok kepada fonetik dan satu lagi kita tengok kepada fonemik. Okay? Fonetik dan juga fonemik. I will not baca daripada slide. You can read. I believe maybe some of you already translate for make your the topic understandable by you. Okay, so I will summarize each slide that we discuss. Okay, jadi fonetik. Fonetik ni dalam bahasa Inggeris pun fonetik, and then bidang fonetik kita ada 3. Divide to 3, which is the first one kita ada fonetik artikulasi ataupun kita panggil fonetik penyebutan, how we pronounce. And untuk fonetik artikulasi ini melibatkan ni mulut-mulut kita ni. Our tongue, our lip, our gum, our throat, semua benda ni lah. Memainkan peranan apabila kita bercakap kerana bahagian dalam mulut in our mouth actually help, and each of the things actually represent one function or one sound lah, kita kata one sound. Contohnya perkataan M. You want to pronounce M. It's not launching for me. Wait, huh? Do you have difficulty to join in before? No. No, miss. Okay. Kat mana tadi? Okay, contohnya kita nak sebut perkataan M. Macam mana nak sebut M dalam bahasa Melayu? Agak-agak? Okay, dekat-dekat. Okay. M dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai meh. Okay. Meh. Jadi bila kita sebut meh, okay, you can try by your by yourself as well. Bila you sebut M, meh, you can see you have the dua bibir dan juga lidah. Meh. Meh. Lidah tu ada dekat mana? Meh. Lidah tu macam ada dekat bahagian atas, nak pergi ke bibir sikit. Meh. Okay. Jadi fonetic acoustic actually they do a research about how we pronounce a sound, not only in bahasa Melayu but in other language as well.
Okay, kemudian kita ada fonetik pendengaran. Fonetik pendengaran ini adalah fonetik yang kita dengar. Okay, when I say something and you will receive the sound. Okay, and you will listen. Jadi dia mengkaji pendengaran dan juga tanggapan bunyi. Sometimes because English not my first language, and maybe English also your second language, and maybe some of you is a first language. When I say this word, bad, you might interpret this one. I might means this, but you may interpret this one. Okay, this is because in our mind, in our language system, in our mind, in our brain as well, we already have our native language system. So that's why sometimes when we learn second language, and we mostly or we repeatedly actually combine it or have influence from our first language. Itu memang satu benda yang biasa. Sebab tu sometimes when sometimes when someone from France, for example, speak bahasa Inggeris, you can see how actually they have their own accent. Macam tu juga orang yang akan belajar bahasa Melayu. When I'm not sure either you familiar with this or not, but Mama is an Indian Muslim, and they mostly quite a large community in Penang kan? Okay, when you talk to them in bahasa Melayu, actually they will use their Tamil language system when they want to construct a sentence or when they want to pronounce. They have that problem. Okay. Kemudian kita ada fonetik akustik ataupun sifat bunyi. Fonetik yang mengkaji tentang sifat bunyi, which is every sound have their own characteristic. Okay, every sound. For example, we have vowel A, E, I, O, U. We have consonant A, consonant B, C, D. Okay. This characteristic you can see when you want to do or you want to cut your MP3, your audio song. You can see how actually when you record or when you play a sound in the MP3 cutter, it will show a sound wave, kan? Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang macam ni, lot of sound wave. And then you see something like this, and then sambung balik. Which is, for this you know, okay, this is nothing that speaker say. Okay, this is nothing here. So no sound here, but here have a sound, here have a sound. So you can cut, which is you want to cut from the first lyric to the maybe until the middle. Okay. Jadi ini adalah sifat-sifat bunyi. Setiap bunyi, vowel or consonant. Okay, ini adalah fonetik akustik. And we have the last one here is phonemic. Phonemic is a one field that do the research about, or their aim is to make sure the spelling is correct. Okay, contohnya spelling yang macam ni ataupun ejaan yang macam ni. Word pasti. Okay, pasti ni maksudnya confirm. Memastikan atau memastikan is correct. One or two. Kata akar or the root word is pasti. But when we want to put the affix, so it's either mempastikan or memastikan. Which one is correct? Second one. Second one is correct. First one is not correct. So this is what phonemic do. They will identify what is the best spelling for one word when the word derive from the root word.
Jadi kenapa dia ada satu je M, kenapa dia tak pakai P? Dia akan tengoklah mana yang senang untuk disebut. Because M and also P, we pronounce at the same articulation, in the same area, BB. Memastikan, memastikan. Which one is the easier way to pronounce? And I believe it's going to be the second one. Okay, to as introduction. So, we go to the sound concept. Ada apa-apa soalan tak? No. No. Okay. Jadi konsep bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi like we know, bunyi ialah gelombang udara. Okay, dia ada gelombang. Sebab itulah bila kita buat sound, kita buat bunyi, dia akan ada gelombang, sound wave. Sebab bunyi ialah gelombang. Jadi bunyi yang akan kita kaji untuk hari ini adalah bunyi bahasa, bukan bunyi-bunyi lain. Okay, bunyi bahasa ini maksudnya bunyi yang diwakili oleh alfabet lah, huruf A, B, C, D until Z. Okay, jadi bunyi ini sebenarnya adalah satu perkataan ataupun satu susunan bunyi-bunyi yang dapat menghasilkan perkataan. Contoh yang saya bagi dekat sini perkataan cantik. Okay, what is cantik in English? Beautiful. Beautiful, yes. Okay. So in our mind, actually it's come from like ch, a, n, t, i, e, i, k. Okay. Dia ada sound macam ni. Dia macam ni lah satu-satu ni. Tapi bila keluar dari mulut kita, dia sebenarnya perkataan dia cantik. Macam ni. Which is cantik ini, cantik ini dah jadi satu perkataan, one word. Ini masih lagi dalam satu bunyi. When we put in a software tu kita boleh kaji tentang bunyi, dia akan nampak beberapa spektrogram, beberapa ciri-ciri tertentu lah yang akan menunjukkan bahawa this is C, this is A, N, T, I and also K. Later on I will find one and I will show to you. Okay, dan bunyi dalam bahasa Melayu kita ada vokal, kita ada konsonan dan juga kita ada diftong. Okay, ini yang awak perlu tahu. Vokal, vowel, consonant, diphthong is a diphthong. You may know consonant and also vowel but you don't know what is diphthong. Okay, diphthong actually combination of two vowel and we need to pronounce as one word. Contohnya macam ni. Gulai. One word Dia one word. Sebab itulah kita tak boleh jadi macam gulai. Cannot like that. Sebab dia dah jadi break to a few syllables. Okay, kenapa one word? Bukan one word lah. In one syllable. Sorry. Jadi gulai, we can break to gulai. So first syllable, second syllable. So diphthong, combination of two vowel, we pronounce in one syllables. In satu suku kata. We cannot pronounce like gulai. Like 1, 2, 3. This one salah, this one is correct. Okay, itu adalah diphthong. Okay, nanti kita tengok balik. Okay, phoneme. Phoneme ni dalam istilah linguistik kita panggil phoneme lah. Kalau istilah biasa kita panggil alfabet ataupun huruf. Jadi phoneme ini adalah unit terkecil dalam bahasa. Sebab phoneme ini memberi makna yang berbeza kalau kita gantikan perkataan tersebut, gantikan huruf tersebut dengan perkataan lain. Okay, phoneme have their own meaning. So for example, like what I put here is paku, palu and also pasu. So you can see that K, L and also S actually in the same segment or syllables. Paku, kan kita nampak kan? Paku, palu, pasu. Two syllables for each, but the difference is only the phoneme K, L and also S, which is when we put K, paku, it becomes sejenis benda tajam, is a nail. Okay, that you want to hang something on the wall and then you need to
hammer ni dulu kan. You need to letak paku dulu. Itu nail, paku. Palu satu perbuatan which is when we have a celebration like Deepawali, like Chinese New Year, kan ada gendang besar tu kan. Dan kita ketuk-ketuk-ketuk, that one is palu. Okay, there is an action. So K dengan L di tempat yang sama but have a different meaning. Itu maksudnya fonem. Dan juga yang terakhir kita ada pasu. Pasu maksud dia a vase. Jadi paku, palu, pasu, perkataan huruf ini ialah fonem kerana memberikan maksud yang berbeza. Contohnya, kalau kita letak perkataan patu. Ada makna tak perkataan patu ni? I never heard before, patu. So, ini kita tak boleh nak katakan fonem kerana ianya tidak membezakan makna. Tiada makna. Okay, itu ialah fonem. Dia jadi macam huruf biasalah. Dan juga kita boleh tengok fonem ni dari segi bunyi di mana bunyi, satu-satu bunyi akan berbeza dari satu sama lain, terutamanya apabila dia berada dalam segmen yang berbeza. Suku kata pertama ataupun suku kata kedua, which is kita ada perkataan baru dan juga labu. B, pronunciation is beh. Baru, labu. Baru, labu. So beza kan? Habla, maktab. Dua, indah. Takbir. Okay? Jadi sebenarnya bunyi ni awak dengar macam mungkin lebih kurang sama, tapi sebenarnya dia tak sama. Okay? Dia tak sama daripada satu sama lain. Jadi macam mana kita nak tahu sama ke tak? You can record the sound and you can put in the spectrogram software and you can find what is the difference. Okay. Jadi konsep fonem ialah konsep yang paling kecil dalam tata bahasa Melayu. Which is kalau kita tengok bunyi paling kecil, kemudian kita akan tengok kata by next week, tapi next week tak silap is hari Malaysia. So tak ada kelas. Kemudian lepas fonem kita ada frasa dan selepas frasa kita ada ayat. Okay, ayat. Mana bunyi ini adalah kajian tentang fonologi. Kata ni kajian tentang morfologi. Dan ini adalah kajian tentang sintaksis. Okay. Jadi bunyi ni dalam fonologi, fonem ni paling kecil lah. Because we cannot break the phoneme anymore. Kalau bunyi tu pun kita pecah, how it's going to be. Jadi sebab itulah kita kata fonem ini adalah unit yang paling terkecil. Okay, kemudian kita pergi kepada konsep huruf. Okay, what is huruf? Okay, everybody know because huruf in bahasa Melayu and also bahasa Inggeris is same. Maybe the pronunciation is different. Jadi dalam bahasa Melayu, huruf ini kita gunakan untuk sistem tulisan yang dipanggil sistem Rumi. If you remember last week we learn Rumi in bahasa Melayu moden. Jadi untuk sistem Rumi, we have 26 alphabet, 5 for vowel and 21 for consonant. So this is for consonants, this is for vowel. Okay. Dalam bahasa Melayu, even though we have 26 alphabet ataupun huruf, but pronunciation might be different. Okay. Nanti kita tengok. Okay, kemudian kita tengok konsep suku kata. Suku kata dalam bahasa Inggeris known as syllables. Kan, macam mana kita nak sebut kata apa? Banyak saya yang tak masuk. Contohnya macam chair. Okay. Chair, satu syllables. Table, table, dua syllables. Kan?
Dua syllables. Macam kat sini. Chair. Satu syllables. Saya rasa satulah. Chair. Dalam bahasa Melayu, paling sikit satu syllables kita ada dan paling banyak kita boleh pergi kepada 5 hingga ke 6 syllables. Okay. The syllables actually can help us to pronounce faster. Okay, faster. Sebab kita hafal syllabus tu. Dan bila kita dah tengok perkataan, kita dah tahu P dengan E maksud dia, oh okay, per. Sebab kita ada cipher in bahasa Melayu yang macam ni. Okay. Ba, bi, bu, be, be, bo. Ca, ci, cu, ce, ce, co. Da, di, du, de, de, do. When we are in kindergarten, I'm not sure either you learn this way or not. But when I'm in the kindergarten, this is the cipher that I need to remember. Okay, so this is the cipher, and then from this cipher actually we can mix and match to make it as a word. Dari situlah kita belajar. Maybe now the theory of speak faster maybe different lah daripada 30 tahun yang lalu. Okay, jadi setiap perkataan ada suku kata tertentu. Dan kita ada paling sikit satu. Contohnya macam phone, yang, cat. Okay, kita boleh ada lebih daripada tu. Kita ambil perkataan telaga. Dia kata kat sini ada 3 suku kata. How we can break down to 3? Kita tulis kat sini. Ambil pen kali lain. Okay. Kita sebut telaga. Okay, telaga. 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 Okay, is a wheel. Kemudian kita ada biduanda. Ini adalah merujuk kepada seorang wanita yang rasa cantik pada masa dahulu. Biduanda. Bi-du-an-da. Okay, kita ada berapa kat sini? Dia kata 4 suku kata. 1, 2, 3, 4. Okay, kemudian kita ada perkataan cenderawasih. Cenderawasih. Okay. Cenderawasih. Cenderawasih. Okay. Cenderawasih. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi kita boleh ada 1, kita boleh ada 3, ada 4, ada 5. Okay. Saya ada 1 nak minta awak buat. Saya nak buat yang ini. Berperi kemanusiaan. Berapa suku kata? Berperi kemanusiaan. 8. 8. Okay. Any ada answer? Okay. Macam mana dapat 8? Jeng? Ber and then per is 1. Ri. Ri. Ke. Ma. Nu. Sia. An. Okay. Berperi kemanusiaan. Yes. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yep, that's correct. So, perkataan panjang mana pun kalau kita dapat breakdown to syllables, it's easy for us to pronounce. Kan? Tapi mungkin tak semua, saya rasa semua kot, semua perkataan, semua bahasa di dunia ada syllabus dia yang tertentu. Okay. Jadi kalau dalam satu perkataan biasanya kita akan diwakili or will represent by vowel and also consonant. Because we have vowel here and also we have consonant here. Okay, even though the pronunciation is different, but the vowel and also consonant will not affect. Okay, dia jadi macam tu juga. Kita tak akan tukar pun. Okay, jadi setiap perkataan akan ada satu consonant dan juga satu vowel.
ataupun kita boleh ada lebih daripada itu. Maka we will discuss about 4 struktur asli perkataan dalam bahasa Melayu. Laju sangat ke? Any question? No. No, miss. Okay, thank you. Jadi, for structure in bahasa Melayu for syllabus structure dalam bahasa Melayu, kita ada 4 saja. Kita ada vowel, vowel consonant, consonant vowel, consonant vowel, consonant. Okay, lebih daripada ni dia sebenarnya bukan perkataan asli. It's not the original of the structure in bahasa Melayu. Tetapi pinjaman. Jadi macam ni. Consonant, consonant vowel, consonant, consonant vowel, consonants. Okay, macam mana kita nak tengok? Let's go and see. Tadi kita ada perkataan telaga. We know that we have 3 syllables. Okay, bacakan dulu. Telaga. And now what we need to do is we need to identify. T is vowel or consonant? T is vowel or consonant? Consonant. Yes, consonant. Ingat vowel ada 5 je. A, E, I, O, U. Okay, jadi yang lain ialah consonant. Jadi A, E, I, O, U, E, consonant, vowel. L kita ada consonant. A kita ada vowel. G kita ada consonant dan A kita ada vowel. Jadi untuk struktur ejaan dalam struktur suku kata perkataan telaga, okay, we have consonant vowel, consonant vowel, consonant vowel. So we check. It's either it's apa orang kata menepati ataupun it's follow what we put here. So consonant vowel we have here. Consonant vowel. So that means it's follow, and telaga, the structure is structure asli bahasa Melayu. Okay. Kita tengok perkataan ni. Arang. Arang. Okay, berapa konsonan? Berapa konsonan? Berapa suku kata? How many syllables for arang? 2. 2. Which one? A. A. Ra. Yeah. Yep, correct. Thank you so much. Okay, jadi arang kita tengok A ni consonant, A vokal, A consonant, A vokal. Okay, bila ada bunyi yang macam ni, dalam bahasa Melayu, kalau kita tengok K dengan K lah. But K and K we cannot have. Right, like this. Okay, actually when you pronounce a word arang, you can feel or you can hear the sound actually arang. The back one here, arang, actually the pronunciation is arang, ngah. It's a nasalization sound. So arang is actually represent by one consonant. NG, NY, NJ, SY, KH, DH is represented as one consonant because this sound we pronounce as one. We didn't pronounce like the, no, the, k, ny, ni, ng. Okay, kita pronounce as that. That's why kita ada satu consonant sahaja. Okay, jadi kita ada V kat sini, kita ada KVK. Sini KVK. Ya, menepatilah. So ini adalah struktur kata asal bahasa Melayu. Okay, kalau pinjaman, normally it's gonna look something like this. Okay, kita ada perkataan protest. Ambil satu. Protest. Okay, kita ada 2 syllables. Protest.
And then we see P is consonant, R is consonant, O is vowel or consonant? Vowel. Vowel. T, you already have here. Consonant. E, vowel. And S, Consonant. consonant. Okay. So, bila kita tengok yang ini, when we look into the structure, we have KKV. In bahasa Melayu, KKV we not allow and we accept but we not allow in our original structure dalam bahasa Melayu asli. Tetapi kita boleh guna untuk perkataan pinjaman, the loan word that we loan from bahasa Inggeris or other languages. Sebab itulah boleh ada KKV macam ni. Traktor, export, bank, strategi, struktur. Okay, ini semua bahasa Inggeris yang dipinjam because we don't have this particular word in bahasa Melayu. Okay, I hope you understand how to identify syllables because syllables is the most important things that you need to know how to identify syllables. Satu. Okay, sebab minggu-minggu depan pun you will learn and also you will heard about suku kata. Suku kata. Macam mana nak kenal pasal suku kata. Okay. Dan seterusnya berkaitan dengan suku kata or syllables, kita ada suku kata tertutup dan juga suku kata terbuka. Open syllables and also closed syllables. Okay, open syllables and closed syllables will be something like this. Okay, kita ada perkataan perut. Okay, kita ada PK, konsonan V untuk E, R untuk K, U konsonan, T ialah konsonan. So, untuk ingat ni senang sahaja, which is dia kata closed syllables, consonants. Open syllables, vokal. Okay. Open syllables is vokal, which is kalau dalam bunyi, biasanya untuk bunyi vokal, the sound is a mulut kita terbuka. Macam mana nak cakap? It's a like voice sound. Okay, jadi dia terbuka. Yang boleh kita dengar. Sebab dia buka, dia besar. Okay. Dan closed syllables is diakhiri dengan konsonan. Jadi suku kata pertama dan suku kata kedua end up, okay, ending with a different suku kata. First syllable suku kata terbuka and second syllables is and with the closed syllables. Okay. Any question? No, miss. No, boleh follow? Okay. So next we gonna talk about alat artikulasi. Okay, articulation tools. Okay, articulation ni alat yang kita gunakan untuk kita sebut perkataan. Kalau kita tak ada benda ni, kita tak boleh sebut. Ataupun kalau berlaku some damage in our articulation area, so we also cannot make the correct sound. Okay, jadi all the sound that we make from our mouth that we can understand, actually that is a bunyi bahasa. Okay, benda yang kita faham lah. If I just tell you, can you understand? You cannot understand, No. right? Because no meaning. Okay, jadi bila kita buatkan bunyi bahasa ni, our mouth, our lung area also actually help how to pronounce the word. Okay, jadi kita tengok alat artikulasi. Alat artikulasi yang kita ada seperti kita kata kat sini. Bibir, kita ada lidah, di mana kalau berlaku masuk gigi, kalau berlaku kecacatan or damage in one of the our articulation area, so we cannot pronounce correctly.
Okay. Mudahnya, if you go to maybe you go to visit your grandmother and your grandmother don't have teeth anymore. So what happened to the sound? Sound weird. Sound weird. Yes, correct. Because the front teeth actually help us when we pronounce to block the air come from the lung. Bila dia tak ada block, kan, bila apa orang kata, udara keluar, tak ada block, maka angin pun keluar sekali lah. Together all with the air, jadi we cannot understand what they say. Itu yang berlaku bila tak ada gigi depan. So that's why if anything happen, I think nowadays insurance also cover for our missing tooth kan, kalau kemalangan. Good things lah sebab nak buat gigi sekarang sangat mahal. Okay. So kita ada juga kecacatan yang berlaku ataupun apa kecacatan dari kecil ya. Saya tak ingat dah. Okay. Kalau yang daripada kecil pun when we born we don't have this area. Okay, we have a person don't have this area. Itu kecacatan sejak kecil. It happen when they are born or anything bad happen to them, maybe accident or something ni kan. Jadi areas ni tak ada. Anak tekak tak ada. So kalau anak tekak tak ada, boleh tak lagi bersuara? Actually they can speak. But the problem is they will make the nasal sound sangat banyak. Nasal sound ni dia akan jadi macam ni kan. I think you know this situation before. Dia akan sebut macam ni. Saya nak makan nasi. Awak nak makan tak? Tadi apa awak beli? Okay, dia akan bunyi yang macam tu. Are you experienced before? Maybe with anybody? No. Never. Never. Okay. Dalam bahasa Melayu ini kita panggil sengau lah. Okay, dalam bahasa English tak silap saya kita panggil sebagai nasalization. Jadi apa yang berlaku ialah bila this part missing, tak ada, jadinya udara dari paru-paru akan keluar terus pergi dengan sini dan juga ke atas. Jadi dia akan keluar di bahagian mulut dan juga bahagian hidung. So that's why the sound is not perfect. Sebab this area actually help us to block the air. Kalau perasan kan kita punya anak tekak kan bergerak-gerak. Kan? It can move. Okay? That's why movement tu actually help us to pronounce the word perfectly. Dia akan pergilah kat ni, dia akan tutup. Bila nak buka, bila nak tutup. Kan? Okay, so that is part of our mouth and what happen when we make a sound. And also the tongue. Kalau lidah kita tak cukup panjang or lidah kita maybe berlaku sesuatu ataupun you watch a lot of movie kan, kadang-kadang when bad people they wanted to nak buat jahat sikit ke dia orang nak potong lidah. Kenapa nak potong lidah? Because after that person cannot speak anymore. Because the tongue actually when we pronounce a word, we pronounce a sentence actually improve. And then lidah ni, lidah bahagian depan dan lidah bahagian depan, tengah and also belakang actually have their own sound. Macam bila kita sebut lidah. Tip ni duduk kat mana? Ni duduk kat mana? Sini duduk kat mana? Okay? Jadi kalau orang tu tak ada lidah, so cannot make a sound. Okay. I think nowadays pun dekat TikTok dah ramai orang yang cuba dah berani or they try to embrace their own self. Kan? Ada banyak yang macam kita tengok orang bisu yang dah buat video. So in TikTok we can actually see a lot of positive things compared to maybe 2 or 3 years before. Kan? Sekarang I watch TikTok because sometimes the TikTok have a short video and they have a lot of moral on it, and some of the TikTokers in Malaysia also actually bring
a lot of positive vibe when we look into the video. Nah, macam kita punya pemain badminton lah, pemain badminton kita bila di-interview oleh televisyen tempatan, they can speak bahasa Melayu. Even though, siapa nama tu? Tan Bon Cheong, kan? When he did the live video in TikTok, he will speak in bahasa Melayu. Campur-campur lah, bahasa Melayu campur bahasa Cina sikit. Dia akan campur-campur. Tapi dia banyak menggunakan bahasa Melayu dalam perbualan dan sometimes the state that we are brought up actually impact us how we use our bahasa Melayu. Kalau you brought up at Kuala Lumpur and Selangor, so might be your bahasa Melayu maybe dah kurang sikit lah sebab ramai guna bahasa Inggeris. But if you are brought up in Kelantan or Terengganu, so you might use Kelantan dialect or Terengganu dialect in your daily life. Okay, that's selingan saja as your knowledge. Okay, we go further. We need to discuss about articulator. Apa atau alat sebutan yang kita boleh gerak-gerak. Okay, in our mouth actually we have a part that we can move and we have a part that we cannot move. Okay, if we would try to make it move, maybe some of you maybe can, some of you maybe not. For example, like telinga kan, maybe some of you can make it move, some of you cannot. Like me, I cannot move my ear. Okay, so kita tengok alat apa yang kita boleh ubah that can move. Yang pertama, bibir bawah. Okay, bibir bawah yang banyak berubah compare to bibir atas. Gigi bawah, kan? Our rahang ni, our jaw actually can move. Lidah, di langit lembut dekat bahagian tadi vela tu. Okay, anak tekak, pita suara. This one all can move. Kalau tak boleh bergerak, jadi we cannot make a sound. Daerah artikulasi ataupun titik artikulasi is the articulation area which is bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit keras, pita suara cannot move. And also we have rongga pertuturan which is we have 3 part. Kita ada rongga tekak, rongga mulut dan juga rongga hidung. Untuk senang yang ini kita tengok. Bahagian bawah ni tadi kita kata sebagai apa? Lupa dah. Okay, alat sebutan. Okay, ini alat sebutan, alat artikulasi. Ni alat artikulasi. Atas ni kita panggil sebagai daerah artikulasi. Atas ni daerah. Sebab kita ada bibir atas, gigi atas, kita ada langit keras, langit lembut. Okay, ini semua daerah artikulasi. Kemudian kita ada rongga mulut. Saya highlight jap. Kita rongga mulut, kita ada rongga hidung sini dan juga kita ada rongga tekak kat sini. Okay, kalau salah satu tak ada, so bahayalah. Tapi, yeah, it's our medical assistant nowadays dah hebat kan. Kalau tak ada gigi, kita boleh bubuh gigi. Okay, any question about this? Rupanya lidah pun ada juga bahagian kan? Jadi kan kita ada lidah, hujung lidah, depan lidah, tengah lidah, belakang lidah, akar lidah. Sebelum ni kita tahu lidah je. Okay? And then each part of lidah actually have their own sound. Okay, nanti saya akan beritahu. Can we move to bunyi vokal and then we have a break for 10 minutes and then kita sambung balik. Okay? Pergi bunyi vokal dulu. Jadi bunyi vokal dalam bahasa Melayu kita ada 6. Yang baku lah yang utama. Huruf vokal kita ada 5. A, E, I, O, U. Okay. Bunyi vokal ini adalah bunyi yang bersuara. Okay. Kalau tak ada bunyi vokal ni kita tak dapat nak hasilkan banyak perkataan because a lot of vowel actually will be there and help us to make a sentence. Okay,
Bunyi ini bunyi yang bersuara kerana udara keluar daripada paru-paru kita terus ke bahagian tertentu. Di mana kalau kita tengok yang memainkan peranan penting untuk menghasilkan bunyi vokal, okay, the main articulation that help us to pronounce the vowel correctly actually is a tongue. Okay, ini lidah. Ini bentuk lidah Cuba bayangkan bentuk lidah macam ni. Kan? Ni dah pergi ke gigi. Okay, ini bentuk lidah. Ini hujung, ini dah belakang lidah. Okay, ini tengah lidah. So dia akan jadi macam ni lah. Ini kerantai rentasnya. Okay. Okay, jadi kita ada hadapan lidah dekat sini, kita ada tengah lidah dan juga kita ada belakang lidah here. Okay, kita kata ada 6 bunyi vokal utama dan juga vokal tidak baku mengikut dialect. Okay, some of the dialect need this vowel sound, but we don't have in the Bahasa Melayu Standard. BMS, Bahasa Melayu Standard. Okay, bunyi hadapan. Kita ada bunyi I. Okay, tengok bunyi bibir. Tengok bentuk bibir. Bunyi I, we pronounce as E. Okay, I, E. Bunyi E, we pronounce as A. I, E, E, A. Okay, dan kita ada pronunciation kat sini, A. Ini nama dia E taling. Ini nama dia E pepet. Okay, E taling, A. Bawah sekali kita ada huruf A. E, A. E, A. Okay? Ada siapa-siapa nak cuba? Nak tengok betul tak, cukup tak lidah ini bahagian? Anyone? Navin? Navin, can you try? Alah, tak apa. Kita belajar. Ada? Volunteer? Also don't have. Okay, later. Okay, kita ada vokal tengah ataupun kita panggil kat sini ada nama lain lah, vokal schwa. Okay, nama E dia adalah E terbalik. Okay, nama E ni kita panggil E pepet dalam perkataan emak. Okay, E pepet, emak. Okay, ni pronunciation dia ialah E. Ini in ekor. Ini emak. Okay, ekor, emak. Kemudian kita ada belakang, kat belakang lidah, at the back of our tongue, we have U. Okay, tadi mulut kita hampar, like lepeh. Kan, panjang macam ni. Sekarang mulut kita macam ni. Okay, U, O, ni, separuh sini, O. Besar sikit. O. Okay. Jadi ini adalah bunyi vokal dalam bahasa Melayu. Yang paling kita selalu sebut-sebut yang inilah. Ini pun sama, ini ciri-ciri bunyi bahasa vokal di mana kena tahu bahasa bunyi apa? Bunyi vokal ni bunyi bersuara di mana tiada halangan udara dari paru-paru ke mulut. Okey. Ini yang selalu kita gunakanlah dalam bahasa Melayu di mana kita ada huruf A untuk perkataan ayam. A,
ayam. I, ikan. U, unta. Okay. Because kita tunjuk benda ni. Okay. Ekor. This person this person. Emak. Ekor, emak. Okay, kemudian kita ada O. Ombak. Ombak. Okay. Boleh ikut? Yes, cikgu. Okay, boleh ikut. Bagus. Okay. Kita rehat dulu 10 minit and then kita pergi kepada bunyi diphthong dan juga bunyi consonant sedikit sahaja lagi. And then while you are in break, please take attendance lesson. Okay, boleh kita sambung. Okay. Seterusnya kita akan tengok tentang bunyi diphthong. As I mentioned earlier, diphthong actually combination of two vowel. Dia kata kat sini bunyi dua cantuman bunyi vokal yang berada dalam satu suku kata. Okay. Two combination of two vowel and we pronounce as in one syllables. Jadi suku kata diphthong ni ada tiga sahaja iaitu ada I, au, oi. Ni lidah kita tadi. So kita ada dari perkataan oi pergi I. Daripada perkataan O pergi I. Dia geluncur. It's like dia macam slide. Okay. Slide. Oi. Au. I. Okay. Jadi dari tiga sahaja untuk bunyi diphthong. Di mana untuk bunyi diphthong ni, ciri-ciri utama dia adalah sama seperti bunyi vokal. It's the same because when we make a diphthong sound, actually it's a voice sound. Okay. So, the air from a lung, there's no block until it come out from our mouth. Jadi kat situ bunyi diphthong ni adalah bunyi yang bersuara je. Kerana tak ada langsung halangan yang berlaku. Jadi bunyi diphthong kita ada tiga sahaja. I, au and also oi. But some of the words sometimes is not a diphthong. Okay. I will teach you how to make a test for a diphthong. Okay. The most important is you need to know how to differentiate syllables. Sebab tu kata tadi kita kena tahu macam mana to differentiate syllables. Jadi kita tengok. Hai, ran. Cuba sebut. Hai, ran. Gulai atau gulai. Gulai tak ada orang pakai kan? Gulai. Gulai. Cikgu, Yep. I think your screen is stuck on the attendance Yeah. because I don't see the Slide. topic you're talking about. You didn't see? Yeah. Try and Because turn off your screen and then turn on the share screen again. in my, okay, I will try. Because it's still showing the attendance code. Okay. How about now? Yeah. I can see. Okay. Because I use two screens. So in my screen actually is moved. So I'm quite, I thought it's moved lah. Yes. Okay. So a diphthong sound that I just that we discussed right now, this one tadilah slide yang mula-mula tadi, which is when we make a sound of a diphthong, actually is a slight sound from O to I, from A to U, and from A to I. Only 3 diphthong in Bahasa Melayu. So diphthong have the similar characteristic with vowel, which is when we make a sound, it doesn't have any block. Okay.
I, oi, and also au. 3. Okay. Jadi, seperti yang saya cakap tadi, you need to know how to identify syllables. Jadi yang pertama kita ada hairan, kita ada gulai, tirai, tirai, aurat, okay, aurat, okay, saujana, saujana. This one, how to differentiate, how to break down two syllables? How to differentiate the syllables? Silau. Silau, okay, this one, Boycott. boycott, then Convoy. convoy and Sepoy. sepoi. Okay, so you already differentiate the syllables. Okay, now what you need to do is you need to identify AI, AU, and also OI. So you see AI here, AI, I already color coded. So easy for you to identify. Okay, so this is a diphthong. Okay, how about if I give you something like this? Okay. So how to make sure this one is diphthong or not? First, second, third. Okay. First, what you need to do is you need to identify, kenal pasti suku kata. Okay. Suku kata. Yang kedua, kenal pasti diphthong. Okay. Cuba tengok. Perkataan yang pertama. Macam mana nak break down to syllables? Kain. Okay. Ka. Ya. In. Okay. Nombor 2. Daun da. Dahon. Nombor 3. Tua. Tuala. Tua. Tu. Like this. Or tua. Tua. Like this. Ya. Okay. So after that we need to identify diphthong. So this one AI kan? This one AI. This one nombor 3. Do we have diphthong? No. No, because no UA kan? Ya. So this one dah tolak dah. Salah. Okay, so you can see, okay, I believe you can see the differentiate between one A and B. A category and also B category. Okay, what is the difference between A and also B? What the difference that you can see? Those AI for the B category, they are like separate in the middle of the line. Yeah, the suku kata. Yes, correct. Okay, so this is the test that we can do. If the diphthong, when you identify the diphthong and in the between of the circle actually have the separator like this, so this one is not a diphthong, this one is not a diphthong. This one, yes, is a diphthong because in the circle don't have any separator. Okay. Okay. So, ada apa-apa soalan untuk diphthong? Ada. Okay. Okay. Seterusnya kita pergi kepada bunyi consonant. Okay. Consonant sound in bahasa Melayu we learn just now we have 26. Correct or not? Berapa konsonan kita ada? Huruf konsonan. 21. 21, correct. 21 consonants and also 5 vowel.
Tapi sebenarnya dari segi bunyi, from the sound, actually we have 19 sound for consonant asli, original consonants, and also 8 bunyi daripada pinjaman. Jadi 19 tambah 8 berapa semuanya? 27 kan? Okay. Instead of 21 sound, actually we have 27 sound. This is because kita ada bunyi NG, NY yang tadi saya tunjukkan. DH, KH, okay. SY ini pun salah satu daripada bunyi-bunyi ini. Okay. Bunyi consonant is opposite sound of vowel. Sebab bunyi vowel adalah bunyi yang bersuara. Tetapi consonants, it can be voice or voiceless. Okay. It depends on the category of the consonants. Category of the consonants. Tak tahu pula consonant ada kategori. Yes, consonant actually have their own category. And the category is like we have here. Letupan, letusan, sengawan, sisian, geseran, getaran, separuh vokal. Letupan. Why is letup? Letup is something like pop. Bomb kan letup. Because the sound like beh, deh, teh is a pop sound. Letusan. Leh. Sengawan. Meh. Okay. Dia keluar kot hidung, udara keluar kot hidung dan juga keluar kot mulut. Sisian, leh, geseran, seh. Seh. Getaran, reh, bergetar kan? Separuh vokal, W. U, W. Separuh vokal. Jadi ini adalah kategori dalam bahasa Melayu which is you can see from here. So from here, actually I already categorize all the consonants based on their own category, which is we have letupan. I put here where we pronounce the sound. Dekat mana alat artikulasi. Okay, alat artikulasinya dua bibir ke, gusi ke, lelangit lembut ke, hentian glotis. Okay, hentian glotis. Nanti kita pergi kat situ. Dan dekat dua bibir, like I said, we have 2 sounds or more. Okay, kita boleh ada beh, peh. Voiceless and also voice. Voiceless and also voice. Jadi, sometimes we have voice, sometimes we have voiceless. Sometimes one category have voice or voiceless. Semua dekat sini. Hentian glotis actually normally we can find in a word something like this. Kakak. When we pronounce K at the back, actually we didn't pronounce it fully pronounce of the K. We didn't pronounce it like kakak. We pronounce as kakak, like half K. So the half K in International Phonetic Association, they take as a symbol like this. Okay, that means glottis. The sound is half K, 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 something like that. Okay, so normally it not come out for your exam. Okay, for this one, glottis, just wanted you to know. So this is letupan. Okay, normally when we make the sounds of the consonants and the air from the lung actually will stuck or block, okay, by your alat artikulasi. Okay, articulator. Okay, next what we have here, letusan, jeh, jeh. Okay, getaran, reh, bersuara. Sisian, leh, yang bersuara. So sometimes we have one daerah only have one sound, not 2 sound. So this is the sound and this is how we make. And then geseran pinjaman yang kita ada tadi, kita ada V. So in Bahasa Melayu, we don't have V. We don't have F, the original. This one we learn from Bahasa Inggeris. This one, DH. This one, This one, we have TH. That. Z lah. Okay. Apa je perkataan kita ada Z? Very limited. Zip, zirafah, zaitun. Okay, that normally we learn from others. S, this one SY. Okay. GH,
and also KH. Khabar, gaib, okay, isyarat, squash, like this, quiz, semua kita pinjam daripada perkataan-perkataan lain. So ini adalah simbol dalam fonetik. Kemudian kita ada geseran asli, which is kita ada seh dan juga he. Kita ada separuh vokal W dan juga Y. Okay, then last but not least kita ada sengawan. Which is sengawan ini adalah bunyi sengau or nasal sound that mostly this sound will the air will go out at dua rongga. Rongga mulut dan juga rongga hidung. Yang lain-lain kebanyakan semua dari rongga tekak, rongga mulut. Tetapi untuk sengawan dia daripada rongga tekak, lung, the air from the lung go to the mouth and also nose. Okay, dia ada 3. Jadi meh, neh, ngeh, nge. Kalau cuba sebut pun awak akan rasa bunyi dia bunyi sengau. Okay. Okay. So, any question for the consonants? No. Okay, boleh faham In English also actually we have the matching for English like kalau ada siapa-siapa yang belajar untuk bahasa Inggeris kan, linguistik in bahasa Inggeris, so you know macam letupan ni kita panggil sebagai plosive, letusan kita panggil sebagai affricate, yang ni kita panggil sebagai retroflex. So kita ada bunyi dan padanan dengan bahasa Inggeris lah. Because what I can say, what I learned from master and also my degree, normally we will match the word or the term with bahasa Inggeris. Sebab kita ambil daripada bahasa Inggeris kan. Okay, last but not least, we go to intonation. I will not go to details because when we learn about ayat penyata, ayat tanya, we will go more into the intonation as well. Okay, why the intonation is very important? Okay, if we have a person with monotones, people, what do you think? What do you think is going to be? Monotones, only have one tone. Do you like the class? What do you feel? Do you like how he or she deliver the speech? Cuba bayangkan. Don't have intonation. I do find one person don't have any like intonation in the way that he or he deliver. Okay, deliver ni lah, communicate. Dia tak ada langsung, dia memang monotones. Monotones hanya satu lah, mendatar je. So actually why intonation is very important. First is we can actually differentiate the subject and also predicate in the sentence, and also to interact people to talk to us. Why we like to hear motivation speaker give a speech? Because they use the intonation. Sometimes up, sometimes down, and then when they need to play with your emotion, they will play with your emotion. Kan? Mainkan peranan yang amat penting. Okay? Jadi, intonation in bahasa Melayu, we have 4, as I mentioned to you earlier. But the intonation is only to differentiate the sentence, not the meaning. Okay? Kita ada 4. Di mana kita ada nada rendah, nada permulaan dalam ujaran, normally we start with 2. Nada tekanan dan juga nada tinggi. Nada tinggi, number 4 is normally when we are really mad. Macam kita tengah buat kerja, sometimes your brother knock. Kau macam, masuk. Then your brother pun macam, are you angry with me? Kan adik dah tanya like that. Sebab your intonation is like like you are in the with your anger, something like that. Jadi intonation memainkan peranan penting untuk buat satu-satu perkataan. Contohnya, in bahasa Melayu kita ada 4 jenis ayat. The first sentence is statement sentence, ayat penyata. Pegawai itu pengurus.
When we talk to someone, we ask someone, pegawai itu pengurus? Then you answer, yeah, pegawai itu pengurus. So you can see how is a integration sentence and also the statement sentence is different. Pegawai itu pengurus. You see here, right? This thing. You can, when you pronounce the sentence, pegawai itu pengurus, you can see how actually 3 to 4 is like down and go up again. Okay, penguruskah pegawai itu? Pegawai itu pengurus. Then you just make a statement and did not ask question. Okay, jadi bila-bila buat ayat, awak dah makan? Awak dah makan? Oh, awak dah makan. Awak dah makan. Saya dah makan. Awak dah makan? Bila dekat belakang tu, untuk intonasi ayat dia tu mesti ada macam tinggi sikit. Okay? Tapi tak setinggi bila awak nak buat arahan. Okay? Di mana untuk ayat arahan, biasanya kita akan ada beberapa jenis lah. Contohnya kita ada ayat permintaan. Untuk ayat perintah ada 4 jenis. Ayat perintah, permintaan, ayat suruhan, ayat, saya tak ingat lah. Ayat permintaan, suruhan, larangan. Dan satu lagi apa? Tak ingat. Satu lagi. Lupa, selalu lupa yang last ni. Okay, jadi bila kita nak minta tolong, how we make the sentence, how we pronounce the sentence. Boleh tolong diam? Boleh tolong diam? Okay, permintaan. Boleh tolong diam? Suruhan. Kan? Macam dah marah. So kalau nak larang, mungkin awak buat larangan. Tolong diam. Jadi dekat situ, setiap intonasi sebenarnya memainkan peranan penting dan juga berbeza. Macam masuk, masuklah. Jadi intonasi lebih kepada ayat sajalah. Okay, intonasi juga memainkan peranan penting as we known before in the I think the first slide for intonation, that we said the subject and also predicate actually can make a difference by the intonation. Contohnya, in Bahasa Melayu, the normal structure is subject and predicate. Okay, predicate, kat. Bila kita buat songsang, dia akan jadi predikat kat depan, subject kat belakang. Okay, subject is always a noun. Okay, subject is always a noun. It's either people, place, or animals. Okay, itu comel. Kucing itu comel. Comel kucing itu. Pegawai itu pengurus. Pengurus pegawai itu. Okay, bila tengok predikat duduk kat depan, okay, predikat duduk kat depan, when you pronounce the sentence, the predikat pun dia akan turut bawa ke depan. Okay, macam inilah tadi. Okay, yang ni akan duduk kat depan. Okay, bila kita buat ayat songsang, jadinya 4 ni akan kita bawa sekali lah. Sebab tu macam comel kucing itu. Pengurus pegawai itu. Okay, pengurus pegawai itu pengurus. Kucing itu comel. Okay, itu untuk ayat songsang dan juga ayat biasa. Macam ni dia akan bentuk untuk intonasi. Okay. Kalau ayat aktif dan juga pasif pun sama, which is Ali belum membaca buku itu. Buku itu belum dibaca oleh Ali. Jadi when you maybe nak masuk pertandingan bercerita ke, you need to use the correct intonation. Okay, nak baca ke saja-saja you want to read a story to your little brother or little sister, so you can use the correct intonation to make the session interesting. So that actually the function for intonation in Bahasa Melayu. Any question adik-adik? No, all clear. All clear. All clear, cikgu. Thank you so much. Okay, so next week we didn't have a class. Don't have because of Hari Malaysia.
May I know how is your progression for analysis Japan? Ada masalah tak untuk analisis Japan? Dah start dah? Have you start? Not yet. Not yet. Have you formed a group? Yeah, already from a group. Okay. So if you already form a group, so what you need to do is you need to choose your Japan. Have you choose your Japan? No. No, not yet. Okay. So if you already make a group, please make sure you, let me share my screen again. Ya, tak perlu lagi. Okay. So if you already form a group, please go to isi senarai nama tugasan Bahasa Kebangsaan A and please fill up this part nah. So we can know which group don't have any like still have empty seats. So maybe your friends newcomer, the latecomer can come and also fill up the empty seat. But for now, I think we have 11 in my timetable. You should have 11 students. So please fill up here. And then after you fill up, please make sure you choose the cerpen that I already put up here. Where to find the cerpen? Bukan kat sini. Okay. So, boleh pilih cerpen mana-mana yang dikendaki. Okay, if you're not clear what you need to do, please text me anytime, anywhere. Okay, via Telegram or WhatsApp, it's up to you. But if you message me maybe around 10:30 or 11 and onwards, so maybe I will not reply immediately, maybe tomorrow. Okay, on weekend also, if you email me, maybe I'm a little bit busy, so I will reply a little bit late. Okay, kalau I tak reply tu, mungkin dalam macam 12 jam tak reply, please say, Miss, can I get the update for this? Please alert me. Okay. I think that's all from me. Please choose your cerpen and start to read and also do the summary first before we go for the analysis grammar for the cerpen. Okay. I think that's all from me. Any question before you go? No. No. Okay. If no question, thank you so much. Have a nice weekend. Tomorrow is already Friday. Take care. Have you completed your 2 doses of vaccine? Not yet. Not yet. So first dose? Yeah, first done. It's done. Okay, good. Because maybe some of you maybe can go back to campus in October, right? Yeah. To do practical or studio. Okay, good luck everyone. Take care. And please be safe. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank Thank you, you. Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you.